Good afternoon, everybody. In the first video, that is so-called part 1, we were completing with the definitions, classification, and the advantages and disadvantages for a liquid solvent. In this video, we are going to start with different methods for extraction. We already in touch with the extraction chapter, extraction, and with this extraction right now we are going to start with the different methods of extraction. Now here generally there are 5 methods of extraction. How much? There are 5 methods of extractions. Number 1, infusion. Second, decoction. Third one, digestion. Fourth one, maceration. And fifth one, percolation. These are the different 5 methods of extraction. We'll see one by one. First one method of extraction is infusion. As you say, infusion is the first method of extraction. And if there is extraction, it requires one menstruum. It requires one crude drugs. And when we go for extraction, our assumption is that we need to collect the active constituents which are present in a drug. But for the collection of active constituents from a drug, it requires a liquid solvent, so-called menstruum. But when you start with the infusion of quassia or infusion of senna, these are the 2 infusions, they are prepared by using this method, so-called infusion. And if I say infusion is the first method of extraction in which drug to be taken and boiled menstruum is to be added. I repeat, drug which is in a powder form, it is to be taken, and with this drug, boiled menstruum is to be added, and then it is then kept for extraction. All active constituents get transferred. Here, we are not going to boil the drug and menstruum, but boiled menstruum is to be added. But when you proceed for the infusion of quassia is the one vegetable crude drugs, and when you are going to prepare the infusion of quassia which is a vegetable crude drugs showing active constituent casein. Quassia's active constituent क्या है? Casein. And this casein is insoluble in a boiled menstruum but soluble in a cold menstruum. कशात soluble आहे? कोल्ड menstruum मध्ये, आणि कशात insoluble आहे? बॉइल्ड menstruum मध्ये. कोण? क्वासिन. क्वासिन कुठं आलं की जर इन्फ्युजन ऑफ क्वाशिया बनवायचं असेल तर while preparation of infusion of quassia, the active constituent present in quassia is casein, and that casein is dissolved in cold menstruum. That's why at the time of preparation of infusion of quassia, the method gets changed. What is that? Take a drug which is in a powder form and add a cold menstruum. Because cold menstruum is capable to dissolve the active constituent casein present in the drug quassia. Generally, when you are going to prepare an infusion, we are taking a drug which is in a powder form and we are adding a boiled menstruum. We are not going to boil it. हे झालं सगळ्यांसाठी. परंतु when you prepared infusion of quassia, फक्त क्वाशियाचं जर इन्फ्युजन बनवायचं असेल तर क्वाशियामध्ये असणारा casein, that casein is soluble in cold menstruum, insoluble in boiled menstruum, and that's why we are using a cold menstruum for extraction. This is about infusion. ही झाली पहिली method of extraction. Now second, decoction. Second method is decoction. Generally, decoction is a method in which drug and menstruum both are boiled. इन्फ्युजन मध्ये आपण काय करतो? ड्रग आणि त्याच्यात बॉइल्ड मेन्स्ट्रुम टाकतोय. डिकॉक्शन मध्ये आपण काय करतोय की ड्रग आणि बॉइल्ड मेन्स्ट्रुम ड्रग and menstruum both are to be boiled.
दोघांना काय करायचं, बॉईल करायचे. And when you go for a boiling, then and then only the active constituent present in the drug, the active constituents present in the drug get completely transferred into the maelstrom and then there is extraction. थोडक्यात काय, घरामध्ये आपण जी चहा बनवतो, प्रिपरेशन ऑफ अ टी is the major example of decoction. Preparation of the tea is the major example of decoction because चहा बनवताना आपण चहा पावडर घेणार, साखर घेणार, दूध घेणार, अदर ॲडिटिव्स अदर इन्ग्रेडियंट घेणार, त्याच्यात काही पाणी टाकणार आणि होल मटेरियल वी आर गोइंग टू बॉईल इट. And after some time, after boiling, we are going to filter it. Whatever filtered we are getting, that is so-called tea. We are supposed to say tea, but it is nothing but the extract of that whole ingredient. Extract of tea powder, आणि त्या एक्स्ट्रॅक्टमध्ये टी पावडरमध्ये असणारे ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्यूएंट काय झाले, ट्रान्सफर झाले. दॅट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर टी. That is the example of decoction. The major point of difference in between decoction and infusion is in a case of infusion, we are going to add a boiled maelstrom. We are not going to boil the drug and maelstrom. But in a case of decoction, drug and maelstrom both are to be boiled. हा सगळ्यात दोघांमध्ये हा मोठा फरक आहे की पहिल्यामध्ये बॉइल्ड मेल्स्ट्रोम टाकायचे, इथं बॉइल्ड मेल्स्ट्रोम न टाकता ड्रग आणि मेल्स्ट्रोम दोघांना बॉईल करायचे. दॅट इज अ मेजर पॉईंट ऑफ डिफरन्स इन बिटवीन डिकॉक्शन अँड इन्फ्युजन. ही झाली सेकंड मेथड. दे स्टार्ट विथ द थर्ड वन. थर्ड मेथड ऑफ एक्सट्रॅक्शन सो कॉल्ड डायजेशन. तिसरी मेथड कुठली? थर्ड मेथड ऑफ एक्सट्रॅक्शन इज द डायजेशन. And digestion is nothing but the method of extraction used only for hard and woody crude drugs. कुठे वापरतात? All kinds of hard and woody. woody म्हणजे लाकडी, hard म्हणजे अतिशय कडक. Hard and woody crude drugs, they are specifically boiled for a longer time. बराच वेळ तो ड्रग मेल्स्ट्रोम टाकून त्याला काय करायचं, बॉईल करायचं. बिकॉज ड्यू टू द हार्डर टिश्यू नेचर, the active constituent present in the drug, they are not easily get liberated. They are not easily get separated from the drug. And once they are not separated, that is not a proper extraction. And that's why to get all the active constituent present in hard and woody crude drugs, the drug is to be boiled for a longer time. But the condition is that this method is applicable only when the elevated temperature is not objectionable for that drug. If the drug is thermolabile, you can't heat it for a longer time. But if the drug is thermostable, you can heat the product for a longer time. And as you all know about thermolabile and thermostable. Thermolabile means heat affected. Thermostable means heat constant. किती वेळ हीट दिली तरी त्या ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्यूएंटवर त्याचा काही परिणाम होणार नाही. त्याला म्हणतात थर्मोस्टेबल. आणि थर्मोलेबल म्हणजे काय, थोडं जरी टेम्परेचर दिलं त्या ठिकाणी काय होणार आहे, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ ड्रग इज देअर, डिस्ट्रक्शन ऑफ ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्यूएंट इफ इट इज देअर, त्याला म्हणतात थर्मोलेबल. बट इन अ केस ऑफ डायजेशन ओनली सच ड्रग्स आर यूज वेअर दे आर थर्मोस्टेबल. अँड सेकंड, वेअर द इलिव्हेटेड टेम्परेचर, इन्क्रीज इन टेम्परेचर इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल. हे झालं तुमचं तिसरं, डायजेशन. Fourth method of extraction, that is so-called maceration. Maceration and percolation. These are two, they are official. Both are official in nature. Official म्हणजे काय की यांचं पूर्ण डिटेलिंग कशात केलंय, इंडियन फार्माकोपियामध्ये. मग चौथी मेथड ऑफ एक्सट्रॅक्शन कुठली, मॅसरेशन. इफ आय से मॅसरेशन, maturation is the fourth method of extraction which is official as per Indian Pharmacopoeia, and IP says the specific statement for maceration is, see the statement. काय स्टेटमेंट आहे इंडियन फार्माकोपियाने स्पेसिफाय केलेलं स्टेटमेंट फॉर मॅसरेशन. मॅसरेशन इज द वन मेथड ऑफ एक्सट्रॅक्शन इन विच as per IP the official statement for maceration is
Place the drug with a whole maelstrom in open or closed vessel with continuous or occasional stirring for 2 to 7 days. Press the mark and mix the liquid obtained with a first one. I will repeat. The official statement for maceration is place the drug with a whole maelstrom. होल याचा अर्थ काय? समजा तुम्ही 1 लिटर मेल्स्ट्रॉम डिसाईड केलं असेल की मी 1 लिटर मेल्स्ट्रॉम या एक्सट्रॅक्शनला वापरणार, तर तुम्हाला 1 लिटर पूर्ण टाकायचं आहे. प्लेस द ड्रग विच इज इन अ पावडर फॉर्म विथ अ होल मेल्स्ट्रॉम विथ कंटिन्युअस और ऑकेजनल स्टरिंग. कंटिन्युअस म्हणजे एकसारखं, ऑकेजनल म्हणजे टप्प्याटप्प्याने. विथ अ कंटिन्युअस और ऑकेजनल स्टरिंग फॉर 2 to 7 days. 2 to 7 days का बोललो मी? Some drugs are dissolved within 2 days. Some drugs are dissolved within 3 days, 4 days, 5 days. Some are dissolved in 7 days. Not more than 7, not less than 2. And that's why place the drug with the whole maelstrom with continuous or occasional stirring for 2 to 7 days in open or closed vessel. कशात? In open or closed vessel. Open vessel केव्हा वापरणार? Whenever you are using water as a maelstrom or water as a liquid solvent. And if it is a closed vessel तुम्ही केव्हा वापरणार? जेव्हा you are using organic solvent is a liquid solvent or maelstrom. Because water is non-inflammable, do not get easily evaporated. We can use open vessel. But if you are using organic solvent like ether, chloroform, alcohol, spirit, they get easily evaporated. And if they get easily evaporated, no proper extraction is carried out. And that's why whenever there is use of organic solvent as a liquid maelstrom, you are using a closed maceration, closed container. And if there is a use of water, you can use open. And that's why the word is there in open or closed vessel for 2 to 7 days. 2 दिवसापेक्षा कमी नाही, 7 दिवसापेक्षा जास्त नाही. After completion of this stipulated extraction period, press the mark. Mark म्हणजे रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रॅक्शन, सो कॉल्ड मार्क. जो रेसिड्यू मेल एक्सट्रॅक्शन झाल्यानंतर पहिले काय करणार, तो वरचं लेअर लिक्विड घेऊन टाकणार आपण. हा झाला पहिला एक्सट्रॅक्ट. आणि नंतर जो रेसिड्यू मिळेल तो झाला सेकंड. त्याला म्हणा मी मार्क. प्रेस द मार्क अँड मिक्स द लिक्विड ऑप्टेन विथ फर्स्ट वन. फर्स्ट वन म्हणजे काय की सुरुवातीला जे ओरिजिनल एक्सट्रॅक्ट मिळाला तो फर्स्ट वन. आणि दुसरा म्हणजे कोण की मार्क म्हणजे जो गाळ मिळाला त्याला पण प्रेस केल्यानंतर जे काही 2, 5, 10 ml मिळते ते पण त्या पहिल्यामध्ये मिक्स करायचं आहे. आणि झालं टोटल झालं, याला म्हणा मी एक्सट्रॅक्ट. हा झाला त्याचा एक्सट्रॅक्ट. मी रिपीट करतो हे स्टेटमेंट. मी प्रत्येक शब्दाला एक्सप्लेन केलं आहे. ओपन आणि क्लोज का वापरतात, 2 ते 7 दिवस का ठेवतात, ओपन कंटिन्युअस किंवा ऑकेजनल स्टरिंग का करायचे हो, कारण काही ड्रग्स कंटिन्युअस स्टर केल्याने ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्यूट डिझॉल्व्ह करतात. काही ड्रग ऑकेजनल स्टर केल्यानंतर ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्यूट डिझॉल्व्ह करतात. हा झाला पहिला. ओपन आणि क्लोज व्हेसल का, जर पाण्याचा वापर वेन यू आर युझिंग वॉटर ॲज अ लिक्विड सॉलिड ऑर मेल्स्ट्रॉम यू कॅन यूज ओपन व्हेसल. and when you are using organic solvent as a liquid solid or maelstrom, you can use a closed percolator, closed container. हे झालं सेकंड. आणि तिसरं, कीप इट फॉर 2 to 7 days. स्टिप्युलेटेड टाइम किती आहे, 2 ते 7 दिवसाचं. कमीत कमी 2 दिवस, जास्तीत जास्त 7 दिवस. वाय इट इज सो, बिकॉज ऑफ सम ड्रग्स आर डिझॉल्व देअर ऍक्टिव्ह कॉन्स्टिट्यूएंट विथ द मेल्स्ट्रॉम विदिन 2 days. Some drugs are dissolved their active constituent within 3 days, 4 days, 5, 6 or 7. And that's why as per the dissolution rate, as per the physical properties of the drug, you are supposed to decide the stipulated time for dissolution. And that's why you can go for 2 days, you can go for 7 days. And that's why this is the official statement. मैं repeat करते पहा. Place the drug with a whole maelstrom in open or closed vessel with continuous or occasional stirring for 2 to 7 days. Press the mark and mix the
लिक्विड ऑप्टेन विथ फर्स्ट वन. फर्स्ट वन म्हणजे काय की 2 ते 7 दिवस झाल्यानंतर वरचा जो सुपरनट लिक्विड तुम्ही कलेक्ट कराल त्या सुपरनट लिक्विड म्हणजे झालं पहिलं, त्याला म्हणणार मी फर्स्ट वन. आणि त्याच्यानंतर सुपरनट लिक्विड कलेक्ट करता खाली जो तुम्हाला रेसिड्यू मिळेल, खाली जो तुम्हाला गाळ मिळेल, खाली जो तुम्हाला प्रेसिपिटेट मिळेल त्याला मी म्हणेल मार्क. आणि याला तुम्हाला काय करायचं, प्रेस करायचं. आणि प्रेस केल्यानंतर याच्यातून मिळणारं लिक्विड आणि सुरुवातीला जे तुम्ही फर्स्ट वन म्हटलेलं आहे ते लिक्विड जेव्हा तुम्ही दोघांना एकत्र करणार त्याचा जो प्रॉडक्ट तयार होईल तो झाला त्याचा प्रॉपर एक्स्ट्रॅक्ट. तो काय झाला त्याचा प्रॉपर एक्स्ट्रॅक्ट. अँड जनरली दिस ऑल मॅसरेशन मेथड इज टू बी यूज फॉर एक्स्ट्रॅक्शन बाय युझिंग अल्कोहोल ॲज अ ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट. काय वापरतात, अल्कोहोल ॲज अ ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट. And that maceration is applicable to be used for the preparation of all kinds of tinctures. काय बनवतात त्याच्याने, all tinctures are prepared by the method of maceration. No doubt there are 2 types of maceration. Number 1 simple maceration and number 2 double or triple maceration. किती टाइप आहेत, 2 टाइप आहेत मॅसरेशनचे. पहिला टाइप सिंपल मॅसरेशन आणि दुसरा टाइप डबल और ट्रिपल मॅसरेशन. If I say simple maceration, पहिलं कुठलं, simple maceration. If I say simple maceration means original drug to be taken, whole maelstrom to be added, keep it for 2 to 7 days in open or closed vessel, press the mark and mix the liquid up to first. This is all simple maceration. And second type कुठला आहे, double or triple maceration. Number of drugs are there. They are not capable to dissolve all active constituent in a single maceration. म्हणजे एकदाच मॅसरेशन केल्यानंतर सगळे ऍक्टिव्ह कॉन्स्टिट्यूएंट काही ते ट्रान्सफर होत नाही. आणि इन दॅट केस रिपीटेड मॅसरेशन इज रिक्वायर्ड. And if I say repeated, it means a double or triple maceration. But the major thing is that in a case of double maceration, you are getting the mark and you can press the mark. But in case of triple maceration, you are getting a mark but you can't press the mark. This is the major difference in between double and triple maceration. डबल मॅसरेशन किंवा ट्रिपल मॅसरेशन केव्हा करणार, जेव्हा की काही ड्रग्स दे आर नॉट कॅपेबल टू डिझॉल्व देअर ऍक्टिव्ह कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ सिंगल मॅसरेशन. द ऍक्टिव्ह कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर टू बी डिझॉल्व इन अ रिपीटेड मॅसरेशन. And whenever you require a repeated maceration, you can go for double, you can go for triple. But the condition is that in a case of double maceration, you can press the mark. In a case of triple maceration, you can't press the mark. हा सगळ्यात मोठा फरक आहे डबल आणि ट्रिपल मॅसरेशन मध्ये. ट्रिपल मॅसरेशन कुठे वापरतात, when you are going to prepare the tinctures of glyceria. कसलं, टिंक्चर्स ऑफ ग्लिसरेजिया, मराठीत त्याला म्हणतात ज्येष्ठमध. मराठीत काय म्हणतात त्याला, ज्येष्ठमध. ज्येष्ठमधचं जर तुम्हाला टिंक्चर बनवायचं असेल तर त्याच्यासाठी मेथड असेल ट्रिपल मॅसरेशन. हे झाले 2 टाईप कोणाचे मॅसरेशन, सिंपल मॅसरेशन आणि डबल और ट्रिपल मॅसरेशन. Now once you know the types of maceration, there are 2 types of drugs. There are 2 types of vegetable crude drugs. Number 1, organized crude drugs. And number 2, unorganized crude drugs. कुठले कुठले झाले, there are 2 types of drugs. There are 2 types of vegetable crude drugs. पहिलं vegetable crude drugs, organic drugs, organized drugs, आणि दुसरा unorganized drugs. पहिला organized drugs. If I say organized drugs, it means that these are the drugs which are obtaining from parts of a plant like root, stem, seed, bark, fruit, leaves, and anything else. They are obtaining from parts of a plant which are softer tissue in nature. यांचे टिश्यू कसे असतात, अतिशय सॉफ्टर, and they are cellular in structure. They are what? Cellular in structure, softer tissue nature, obtaining from parts of plant, and the active constituents present in all organized crude drugs are alkaloids, tannins, glycosides. कुठले कुठले, alkaloids, tannins, glycosides.
These are the active constituents present in organized drugs. Organized drugs properties काय काय? Number 1, they are obtaining from parts of a plant like root, stem, seed, bark, leaves, fruit and anything. Second, they are cellular in structure. They are what? Cellular in structure. Third, they are softer tissue nature. They are what? Softer tissue nature. And fourth, they shows the presence of active constituents like tannins, glycosides and alkaloid. For example, tincture of Naxomica, tincture of cardamom, tincture of digitalis, you can prepare it by organized food. They are organized drug. मग दुसरा कुठला? Unorganized drug. दुसरा कुठला टाइप आहे? Unorganized drug. If I say unorganized drugs, it means that these are the drugs which are also obtaining from parts of a plant. हे unorganized drug भी कुठून मिळतात? Parts of a plant like root, stem, seed, bark, fruit, leaves, everything. But they are harder tissue in nature. They are what? Harder tissue in nature. Organized काय? Softer tissue nature. हे काय? Harder tissue nature. They are non-cellular. Softer tissue, cellular म्हणजे organized drug. Harder tissue, non-cellular म्हणजे unorganized drug. All unorganized drugs are non-cellular in structure, harder tissue in nature, and the active constituents present in unorganized drugs are gums, oleogums, oleogum resins and resins. Resins, gums, oleogum resins or oleoresins. These all are the active constituents of unorganized food drugs, and these active constituents are present in balsam of Tolu, balsam of Storax, balsam of colophony, etc. These are the two types of drugs: a simple maceration, double and triple maceration. These are the two types of maceration. Once you complete with the maceration, means you are completing with the fourth method of extraction. Fourth method of extraction. पहिली infusion, दूसरी decoction, तीसरी digestion, चौथी काय झाली? Maceration. Now the last method of extraction is percolation. शेवटची कुठली? Percolation. Generally the percolation is the one which is the fifth method of extraction, which is carried out in an open or closed percolator. ही method कुठे applicable करतात? In an open or closed percolator this is applicable. But while performing percolation, it is to be performed in 3 stages. किती स्टेज मध्ये? 3 stages. पहिली स्टेज इम्बायबेशन, दूसरी स्टेज परत मॅसरेशन आणि तिसरी स्टेज ऍक्च्युअल पर्क्युलेशन. आय रिपीट, पर्क्युलेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 steps. There are 3 stages of percolation. Number 1, imbibition. Number 2, maceration. And number 3, percolation. मग त्याच्यातली पहिली, if I say the first stage of percolation, imbibition is the first stage of percolation in which the drug to be taken, which is in a powder form, add a maelstrom and keep it for 4 hours. किती तास? 4 तास. Keep it for 4 hours. During these 4 hours period, all the active constituents get swells out into the maelstrom. All the active constituents get swells out into the maelstrom, or the maelstrom is capable to penetrate the cell wall of a drug and dissolving all active constituents present in it during this 4 hours period. म्हणजेच काय घेतला मी? ड्रग घेतला in a powder form, add a maelstrom and keep it for 4 hours. And during this 4 hours period, what happened? All the active constituents are get completely dissolved with a maelstrom. After completion of first stage imbibition, go for second stage. But second stage कुठली? Maceration. Second stage कुठली? Maceration. In this maceration, with the extra amount of a maelstrom with the drug, it is to be added and keep it for 24 hours. किती hours? 24 hours. And during this 24 hours period, all the active constituents present in the drug get saturated with the maelstrom. क्या होते? During 24 hours period, all the active constituents which are present in the drug, they get saturated with the maelstrom.
After completion of 24 and 4 hours period, the whole material, it is then added in an open or closed percolator. It is a one sort of separator in which at the bottom there is a filter paper. Add a material, open the knob and collect the material after filtration from the percolator. That is nothing but the liquid extract. त्याला काय म्हणणार मी? Liquid extract. Because maceration is used for the preparation of tinctures, whereas percolation is used for the preparation of liquid extract, and where the tinctures are less concentrated preparation than that of liquid extract. In a case of tinctures, we are using 50% alcohol. In a case of liquid extract, we are using 90% alcohol. This is the major difference in between tinctures and liquid extract, and all tinctures are prepared by maceration. All liquid extracts are prepared by percolation, and this is the major difference in between both. That means these are the three major stages of percolation: imbibition, maceration, and percolation. Now once you know complete with up to this, these all are the 5 methods of extraction. कुठल्या कुठल्या होत्या? पहिली इन्फ्युजन, दुसरी डिकॉक्शन, तिसरी डायजेशन, चौथी मॅसरेशन and पाचवी percolation. Now once you know the methods of percolation, the last topic related to the chapter extraction is there are 3 methods of percolation. किती? There are 3 methods of percolation. As per ER 81, there are 3 methods. As per ER 91, there are 2 methods. And for your current ER, there is only 1 method. फक्त तुम्हाला नाव सांगून ठेवतो 3 मेथड कुठल्या कुठल्या. पहिली मेथड होती percolation of volatile oil, दूसरी होती रिझर्व्ड पर्क्युलेशन आणि तिसरी आहे सॉक्सलेशन. पहिली कुठली? पर्क्युलेशन ऑफ व्होलाटाईल ऑइल. दुसरी कुठली? रिझर्व्ड पर्क्युलेशन आणि तिसरी कुठली? सॉक्सलेशन. या तिन्ही मेथड ऑफ पर्क्युलेशन ER 81 मध्ये होत्या. याच्यातली पर्क्युलेशन ऑफ व्होलाटाईल ऑइल सोडून उर्वरित 2 या ER 91 मध्ये होत्या, आणि याच्यातली परत रिझर्व्ड पर्क्युलेशन कट करून तुमच्यासाठी ER 20 मध्ये एकच मेथड ती असेल सॉक्सलेशन. दॅट विल सी बाय नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन पार्ट 1 मी सकाळी टाकलाय, पार्ट 2 मी आता देतोय. हा जो टॉपिक हा झाला पार्ट 2 की ज्याच्यात मी फक्त मेथड्स ऑफ एक्सट्रॅक्शन घेतलाय. हा पार्ट 2 आणि पार्ट 1 तुम्ही स्टडी करा. पार्ट 3 म्हणजे फक्त सॉक्सलेशन, and once we complete a socklation, then I will give you the notes for the same. Is that clear? Till then, goodbye.